About 3 days ago, William Ruto was in Nyahururu, where the locals rejected him, left him to address himself as they minded their own businesses. In our earlier video yesterday, we did a detailed analysis on that. But in case you missed that clip, have a look at it here before we continue. Na ni watu wachache, na wengi wao ni watu tayari wako na medical cover comprehensive, watu wako na mshahara. Wanasema ati hawa wananchi wengine wasiwe na bima ya afya ambayo inaweza kulinda mambo yao ya usalama. Na ndio mimi nimeambia watu wa kotini, wacheni mchezo. Ama namna gani? Kwani kotini wanachaguliwa? Si nyinyi ndio mnachaguana? Ama namna gani? Si nyinyi wananchi ndio mnachaguana? Nimeambia watu wa kotini, tafadhali wacha kila mtu afanye kazi yake. Katiba ya Kenya inasema hawa watu wapate afya. Ile kura mlipiga, tulikuwa na manifesto ya kusema mpatiwe afya kupitia universal health coverage. Tumeenda bunge, tumepitia sheria 4 ya kusema mpatiwe afya. Alafu mtu mmoja ama wawili wanaenda kotini, ati wanaenda kusimamisha, ati hao watu waendelee kuhangaika. Mimi nimeambia watu wa kotini wacheni mchezo. Mnataka gani? Mnataka hao watu watuzuie mambo hii isiende mbele? Hapana, acha hiyo mchezo. Hii Kenya lazima isonge mbele. Ama namna gani? Ati kuna wengine wameenda kotini kusimamisha housing. Just imagine. Hii housing ambayo tunajenga hapa, nia yetu ni kuwa na vijana milioni 1 wanafanya kazi. Hapa Laikipia, hapa kwenu, hapa Nyahururu peke yake, hiyo nyumba 3,000 itajengwa hapa, inahitaji vijana zaidi ya 5,000 kufanya hiyo kazi. Nilikuwa Eldoret jana, kesho mimi naenda kule Nyandarua, kesho hiyo ingine mimi niko Nakuru kwa hii mpango ya housing. Ati kuna mtu anataka kusimamisha mpango ya housing. Tayari nikiongea na nyinyi, vijana 120,000 wanafanya kazi katika programu ya housing Nairobi, sijui kila mahali. Nyinyi mnataka atisimame watu 120,000, mimi nitawapeleka wapi? Wanafanya kazi sahihi. Kazi iendelee. Mnasema iendelee ama mnataka hao wakora wasimamishe? Mnasema iendelee. That was the kind of a reception William Ruto received in Nyahururu. And this is not the first time we are seeing William Ruto getting a cold reception from areas that overwhelmingly supported him in 2022 presidential election. And not only in Nyahururu, even in William Ruto's own backyard of the Kalenjin Rift Valley, residents there are not happy on how he's ruling this country. Listen to this woman before we proceed. Wakati wa serikali nataka sisi, wakati wa chungu nyinyi mnakaa, na ufika wakati wa siasa nyinyi mnakuja kusema tuombe tu amani. Sisi tutachunga kila mahali, nyinyi muende nyumbani. Na nyinyi mnaenda kukaa kwa starehe Nairobi, nyinyi mnaenda fika story yenu mnakula na watu wetu nalala msituni. Kwanza Ruto tulingangana sana upika yeye kura, na yeye anakaa stage kama naitwa nani kweli? Yeye anaenda ukaa huko ndani huko, nasikia tu risales. Kama nyinyi mnafikiri, kama nyinyi mnafurahia, kama unafurahia siwaambie tu sisi, alafu sisi tujue kama hakuna serikali. Saboti member of parliament Amisi has added his voice to that kind of a reception Ruto got in Nyahururu. Very soon Ruto will be addressing Gachagua and Ndindinyoro alone on the streets. Kenyans don't get tired of reminding the Uda government that the sovereign power belongs to you and that you can take it away anytime. We are going to hold a competition for a Ruto rally that will have the smallest crowd. Amisi 11th January 2024. That's an issue that is still drawing a lot of political discussion. I've always maintained here that without mobilization, without Kenyans being paid to attend Ruto's rally, nobody is interested in attending William Ruto's rallies.
And now that this government has really pushed Kenyans to the wall, this government is persecuting Kenyans. That has also added the anger levels among Kenyans against William Ruto. And I'm very sure that if all Kenyans can agree across the country that they will not entertain William Ruto's stupid policies, I strongly believe they'll be sending a very strong message to William Ruto and his government. For example, you find Ruto going to an area, these members of parliament, the local elected leaders in that area, mobilizes Kenyans, they pay Kenyans, and then those Kenyans start singing and ululating for William Ruto. So you are being paid just a small amount of money, and then you go cheering a leader who is clearly oppressing you. Kenyans should be very wise this time around not to be used by these politicians. And I'm one person who has always maintained that to stop William Ruto, the first thing is for Kenyans to be very hostile to this leader supporting William Ruto. The moment Kenyans are hostile to them, if they come to you with 50 bob or 100 bob or 1,000 bob to attend William Ruto's rally or Kenya Kwanza rally, Kenyans will just reject that, and now the leaders will be left alone with William Ruto. So it will reach a point that even these leaders will start abandoning William Ruto because the ground is very, very hostile. And if Kenyans can repeat what Nyahururu did, then William Ruto will have no option but to listen to Kenyans. If you listen on how William Ruto speaks, Ruto is very boastful and chest thumping. And he's doing that deliberately because he understands that a majority of Kenyans are not even aware of what is happening. He's really playing on their psychology. He knows that Kenyans, in a span of only 2 or 3 days, they always forget things. Ruto has been persecuting Kenyans. Kenyans should refuse to forget all the persecutions they have undergone through William Samoei Ruto. As I conclude, it's coming out clearly once again that as time goes by, Ruto is becoming more and more unpopular, and that confirms that he's not listening to Kenyans. So even those who have been saying that let's give him time, you can only give somebody time who listens. Ruto is not listening. He thinks he's right. He thinks he's all-knowing. So even these complaints by Kenyans, Ruto thinks Kenyans are just making for him noise. And that's why a few days ago, he was complaining Kenyans to leave Kenya, that they are not patriotic. That's a leader who cannot change. He can't bring change. He thinks he's right and all others are wrong. That's not a progressive leader. Let me stop it there, ladies and gentlemen. In case you are watching us but you have not yet subscribed, subscribe, give this video a like. To those watching us outside Kenya, drop a comment, let us know from which part of the globe you are watching us from. If possible, subscribe, give this video a like. Thank you, God bless you, God bless Kenya. Wanasiasa pia wanatudanganya. Si movie peke yake ni kutriki. Ukisaidia rafiki yako pesa yako, unapoteza rafiki yako na pesa yako. Wonder why uko broken, na ile tu ile unaenda ukiwa na manzi yako, ukiwa peke yako wewe huwezi jipeleka. Unatafuta mapenzi wapi na wewe mwenyewe umeshindwa kujipenda? Jesus alibetraywa na kiss. Nyinyi mko hapa mnajichocha juu mlipewa hug. Wajinga nyinyi. Before election, the president aliona potential voters. Sasa anaona taxpayer. Kwa election hiyo wao ni both the referee and the player. I'm not surprised akitaka kwa State of the Nation address ataona fellow Kenyans. And this year's award goes to him, the most chronic liar. Vote ni commodity, and your seller na nyinyi ndio mabaya. Wacha vile wazima moto come up na fire brigade hazina maji, time citizen atachoka, ndio hii gava realize they have been playing with real fire. Kama the system na deep state ina include Kinanyoro na Ichungwa, then the deep state is very shallow minded. So dear citizen, small fish aki break the law anakujiwa, lakini big fish aki break the law
Nurdin Haji. Asanteni. Bye.